Right. Okay. Here today we are going to discuss the sum of the MCQs question from 2019 and 2018. After that, we will discuss the structured question of the 2018 paper, and also we are going to discuss the 2017 paper also. Right. Last week we discussed about the 2019 structured paper, structured question. We have to remain the MCQ part. Therefore, I'm going to start from that point. The first time going chance to you to do the MCQ part. I think all of you are having the question papers 2019 and 18. If not, you can get it from the WhatsApp group on your group. I already downloaded the papers there. Right? Look at the question number in 2019. Try to do the question number 9. Then you can note down from somewhere else. Question number 9, 10, 23, 28, 30, and 31. Right? In 2019 question paper, you have to do this question. I am giving the question number through the chat box. Question number 9, then question number 10, question number 23, 28, 30, 30, and 31. Right here, you can find the question numbers of the 2019 question paper. Then try to do first yourself. After you complete in this question, then try to do the 2018 question paper. Then I also upload in the question number. Question number 14, 15, 16, 17, and 18. Right? Here, these are the question numbers you can find. Now you can start it. Then there are about 10, not 18. Do not try with 18, right? Only question for in 2018. Altogether, you have to answer question 10. Right? Try to answer these questions by spending 10 minutes. Minute to the hiking. Balanda complete කරන්න උත්සාහ කරන්න. Now 5:09 the time. Then 5:20. 5:20 වෙනකොට ඉවර කරන්න බලන්න. Right, you can start it now.
Right, I think all of you are finished giving the answers for this question. I assume that all of you are finished. Then we can start the discussion. Right. Then see the first question, 2019, question number 9. ප්‍රශ්නාංක 9 බලන්න 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රේ which of the following is the correct statement to connect login.php from HTML form? Then what is the answer in your point of view? What's the your answer? මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ answer එක? right මේක answer එක අපි බලමු. මම explanation එකක් කරන්නම් මුලින්ම. මේක සම්බන්ධ වෙනවා HTML forms කියන එකට. right form එකක් create කරන්නේ කොහොමද? form එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන idea එකක් මම ගිය සතියේ දුන්නා. I think all if you can remember what is form. form කියන එක මතක් කරොත් මේකේ තියෙනවා elements. right මේක හරහා තමන්ගේ data. right? You can send your data. For example, do you want to send your name? right then there is a form element called text box. right? text box එක හරහා නම send කරන්න පුළුවන්. right ඒ විදිහට තමන්ගේ data ඕන එකක් form elements හරහා send කරන්න පුළුවන්. right දැන් අපි දන්නවා web එකේ වැඩ කරනකොට තියෙනවා end දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ client gate එක, අනික තමයි server end. right there is a two ends when we are working with the web. The first one one end is client, right? The other one server. Server is the place where maintain the web. Server is the place where maintain the web. Client is the person who request the web. right then they are working together. There are two operations here. right? That first we should identify these two operations. One is always client try to request. client කියන කෙනා තමයි හැම වෙලෙම request කරන්නේ. He is the person who request the web. may request එකට අනුව according to this request server always trying to response. right? Therefore the two operation here we are identify. The first one request, the second one response. right? request කියන එකයි response කියන එකයි තමයි operation දෙක. එතන මේ දෙකම මේ operation දෙකම වැඩ කරන එක protocol එකක් තියෙනවා. මේ දෙකම අයිති වෙන එක protocol එකක් කියනවා. ඒක පටන් ගන්නෙ ඒකට අපි කියනවා HTTP. HTTP කියන protocol එකේ හරහා මේ request එකක් තියෙනවා, response එකක් තියෙනවා. right දැන් ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම website එකේ address එක client ලා විදියට request කරද්දී දැකලා ඇති web address එක HTTP වලින් පටන් ගන්නවා. එතන මෙන්න මේ operation දෙක වැදගත් වෙනවා. HTTP වලින් අපි request කරනවා, එතන server response කරනවා. ඔක තමයි operations දෙක. එතන අපි පොඩි සටහනකුත් දාගෙන මෙයන් write down small note here. Based on this diagram we can say HTTP is a request
response protocol. Right? We can identify HTTP as request response. Request response protocol. In short, request response denoted as RR. HTTP as a request response protocol. Make it මේ request එකයි response එකයි කරනකොට ඒකට අයිති වෙන methods දෙකක් තියෙනවා. Right? Methods දෙකක් තියෙනවා. දැනට වචන වලට බය වෙන්න එපා. Methods. Right? There are two methods for RR. Two methods for RR. මේ methods දෙක තමයි they are අපි කියනවා get and post. එක method එකක් get කියලා අපි කියනවා, අනිත් method එක post. Get and post. Right. So මේ methods දෙක methods කියන්නේ අපි තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් function එකක්, මොකක් හරි කරන්න භාවිතා කරන function එකක්. Get and post are the methods. Method is a function that we are going to use that function for to do some task. අපි Python වලත් function කියලා ඉගෙන ගන්න. වෙනම function එකක් අපි develop කරනවා මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න. ඒ වගේ get කියන්නේ function එකක්. නැත්නම් method එකක්. post කියන්නේ ඒ වගේ තව function එකක් නැත්නම් method එකක්. ඔය දෙකේ කාර්යය වෙනස්. There are two different tasks in both this method have. And then look at the diagram again. Right? Then look at the diagram here again. Right. මුලින්ම බලමු get කියන එකේ මොකද වෙන්නේ? ඔය දෙකෙන්ම වෙන්නේ අපි data යවන එක. Right? දැන් සාමාන්‍යයෙන් web request එකක් අපි කරොත් අපි data අපි ඉල්ලන දේ server එකට යන්න ඕනේ. අපි data අපි ඉල්ලන දේ server එකට මේ client ගේ ඉඳලා server එකට අපි මේ data යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ data send කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. data send කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි URL එකේම අපිට data send කරන්න පුළුවන්. අර HTTP වලින් පටන් ගන්නවා කියලා මම කිව්වේ. හරි HTTP වලින් පටන් ගන්න එකට අපි කියනවා protocol කියලා. මේකට කියනවා web address URL කියලා කියනවා. හරි URL. මෙන්න මේ URL එකේම අපිට පුළුවන් data send කරන්න පුළුවන්. Right? We can send the data with URL. අනිත් ක්‍රමේ තමයි data send කරන්න පුළුවන් form එක හරහා. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ forms වල දැන් තමන්ගේ නම යවන්න ඕන නම් ඒකේ තියෙනවා text box කියලා. දැන් text box එකේ නම ලියලා send කරපුවාම text box එක හරහා data send කරන්නත් පුළුවන්. Forms හරහා, form controls හරහා you can send the data. Right. There are two methods to send in data. The first one is you can send data with your URL. The second one, you can send the data with form controls or forms. Right. එතකොට URL එකෙන් data යවනවා නම් අර භාවිතා කරන method එක තමයි get කියලා කියන්නේ. If you are sending data through the URL, then they are using get method.
get. Then if you are sending data through the form controls, then what's the method? Post. Right. That's the use of get and post method. Right. Remember this point. If you are sending the data through the URL, then there you have to use get method. If you are sending the data through the form control, then you have to use post method. Right. Then again back to the note. Here we can say get is used to get is used to sending data through URL, uniform resource locator, URL. If you want to send in data through the URL, then you have to use get method. Right here, before moving to the post, right? Before moving to the post, then there are some features we should want to identify. Some features. ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා මේ get method එකේ. Get method එකේ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි කියනවා get request can be cached. First write down, then I will explain it. Get request can be cached. CACHED. Can be cached. මොකද්ද මේකේ තේරුම? අපි get කියන method එක භාවිතා කරලා data send කරොත් මේ data server එකේ temporarily රැඳෙනවා. తాවකාලිකව cache memory කියලා තියෙනවා. cache memory කියන සංකල්පය දන්නවා ඇති. server එකේ cache එකේ රඳව ගන්න පුළුවන්. ඒ වැඩේ ඉවර වෙනකන් ඒක රඳව ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි එතනදී කියවෙන්නේ. get method එක හරහා data අපි send කරනවා. Get request can be cached. Right. Then second feature, get request remain in the browser history. Remain in the browser history. Browser history. දැන් අපිට මොනවා හරි ඊයේ බලපු දෙයක් අද ආයෙ බලන්න ඕන නම් browser history එකට ගිහිල්ලා බලනවානේ. ඒ බලන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ ඔය get method එක භාවිතා කරපු නිසා. get method එකෙන් send කරපු data විතරයි browser history එකේ රැඳෙන්නේ. get method එක භාවිතා කරොත් තමයි browser history එකේ send කරන data රැඳෙන්නේ. Therefore we can say remain in the get request remain in the browser history. Then another term, bookmark. Right? Also, this bookmark facility you can use only if you are using the get method. Right? Can be bookmark. අපි නිතරම යන වෙබ්සයිට් තියෙනවා ඒවා
තියෙනවා නම් ඒව අපිට වෙනම ෆෝල්ඩර් එක දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. bookmark කියන එක අර තරුවක් වගේ තියෙන එක ක්ලික් කරපුවාම ඒ URL එක ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ සේව් වෙනවා. right. ඕක කරන්න පුළුවන් get method එක use කරොත් විතරයි. can be bookmark. Can be bookmark. Then another feature here under get method. Now you learned 3 features. Then fourth one, right. Then get method එක භාවිතා කරලා අපි data යවනකොට කවදාවත් sensitive data යවන්නේ නැහැ. right. ඒවා යවන්න බෑ. get method එක හරහා sensitive data යවන්න බෑ. You can't send sensitive data using the get method. What is sensitive data? Right. When we are transact or doing transaction with the website, another website, then we should want to send some sensitive data. For example, your credit card number, right? Then your identity card number, debit card numbers. These are can be categorized as sensitive data, right? You never send in this sensitive data using the get method. Right? Therefore, get method not allow sending the sensitive data. Also point out, not allow sending sensitive data. Sensitive data. Right. Then the other feature is, if you are using get method, here there is a restriction called length restriction. Length restriction. There is a maximum amount to send through the URL. URL එක හරහා data send කරනවා නම් අපිට තියෙන ඔක්කොම data send කරන්න බෑ. එතන maximum length එකක් තියෙනවා. right. ඒ maximum length එක පැන්න ගමන් data යවන්න බෑ. maximum length එක දක්වා පමණයි data send කරන්න පුළුවන්. right. Using get method, you can send data up to some amount, some maximum amount. Beyond that maximum amount, you can't send data. Right. Then here, last point on the get method, you can say get request have length restriction. Have length restriction. Length restriction can සීමාවක් restrictions. right. ඒවා තමයි features ටික. Now you can see here, get is the get used to sending data through URL. URL එක හරහා දත්ත යැවීමට තමයි get method එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර get method එකේ features. First one, request can be cached. Cache temporarily server එකේ තියාගන්න පුළුවන් process එක ඉවර වෙනකම්. Temporarily you can store in the server's temporary memory, cache memory. Then remain in the browser's history. Get method එක හරහා යවන ඒවා browser history එකේ රැඳෙනවා. right. ඒ අනුව අපිට browser history එක හරහා පරණ website මොනවද බැලුවේ කියලා හැම බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තියෙන get එකෙන් get method එක භාවිතා කරොත් විතරයි.
ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක can be bookmark කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ get method එක හරහා එවන websites වලට විතරයි. Not allow sending sensitive data allow කරන්නේ නැහැ. sensitive data කියන්නේ credit card number, debit card number ඔය වගේ ඒවා. ඕවා get method එක හරහා send කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ send කරන data වල restriction එකක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා length restriction. ඔය විදිහට මේ get method එක සම්බන්ධයෙන් ඔය කරුණු ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Right. Then we'll see the other method, post method. Then get method එකේදී data send කරේ URL එකත් එක්ක. post method එකේදී data send කරන්නේ form controls හරහා. Right. Then you can note down post method. Post method එකේදී post method මේක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩි note down එකක් දාගන්න note එකක්. Right. Post method is used to send data through form controls. Form control හරහා data යවන්න පුළුවන්. එතන මේකේ features අපි බැලුවොත් එම අර ඉස්සෙල්ලා get method එකේ වගේ ඒකේ opposite ඒවා තමයි post method එකේ තියෙන්නේ. right? post method එකේ තියෙන බොහොමයක් ඒවා අර get method එකේ opposite. right? You can find the opposite features of the get method. Right? Then what is the first method, first property, first feature of the get method? Can be cached, but if you are using the post method, never cache කරන්න බෑ. post method එක හරහා යන්නේ ඒවා server එකේ temporarily රැඳෙන්නේ නැහැ. අපි කියනවා never cache. ඊළඟට get method එකේ කිව්වා second method එක browser history එකේ රැඳෙනවා කියලා. නමුත් post method එකෙන් data send කරපුවාම browser history එකේ රැඳෙන්නේ නැහැ. right? Not remain in the browser history. Not remain in the browser history. එකේ රැඳෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනිව කිව්වා bookmark කරන්න පුළුවන් කියලා. post method එකේදී never bookmarked, cannot be bookmarked. ඊට පස්සේ කිව්වා length restriction එකක් ගැන. ඒතර මේ method එකේදී no length restriction. You can send any amount of data to the server. Right? You can send any amount of data. Also,
under get method, it says not allowed to send in the sensitive data, but using the form control, you can send sensitive data. Allow sending sensitive data. ඔය තමයි features විදියට අපිට identify කරන්න පුළුවන් get and post methods වල. දැන් මේකත් චුට්ටක් idea එකක් තියාගන්න. කොහෙද මේවා use කරන්නේ? Get and post methods භාවිතා කරන්නේ කොහෙද? The place where you are going to use this get and post method. Right. Get and post method you are using in the form tag. In the HTML, if you want to insert the form control like text boxes, radio buttons, check boxes, right? These are the form controls. Then later I am explaining how to insert this each control, right? If you want to insert this controls, the first thing is you want to use this tag form tag. In this form tag, there is two important attributes, right? Then you must use these two attributes with the form tag. මේ form tag එකත් එක්ක තියෙනවා use කරන්න attributes දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි action කියන එක. Right. Action කියන එකෙන් දෙන්නේ ඕක තමයි attribute name එක තමයි action. ඕකේ value එක තමයි අපි data send කරන server එකේ design වෙන PHP page එක. අපි data send කරායින් පස්සේ ඒ දත්ත server එකෙන් අල්ලගන්නේ කොතනින්ද? අල්ලගන්න page එක. ඒ දත්ත අල්ලගෙන process කරලා data වෙනස් කරලා අපිට ආයෙ මොනවා? නේ? අපි request එකක් කරනවානේ මොනවා හරි. ඒතර ඒ request එකට අනුව data process වෙනවා. සකසනවා server එකෙන්. right? ඒ සකසලා response කරනවා. අපිට උත්තරය ලබා දෙනවා. නේ? දැන් සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු අපිට ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය ඉලක්කම් දෙක text boxes හරහා form හරහා server එකට යනවා. ඊට server එක මොකද කරන්නේ? ඒ ටික එකතු කරලා අපිට ආයෙවනවා. සරල උදාහරණයක් කිව්වේ. හරි. එහෙනම් ඒක කරන්න form එකේ තියෙනවා attributes දෙකක්. පළවෙනි එක action එකට දෙන්නේ අපේ data යන්න ඕන PHP page එකේ නම. example එකක් විදිහට මම කියන්නම් test කියලා. එහෙනම් මෙතන දෙන්න ඕනේ test.php. Then you want to give the PHP page name that uses your data in the server. Then second attribute, right? This one is the first attribute. The second attribute, method. Right. මෙන්න මේ method එකේ තමා කියන්නේ. Then you want to specify under method get or post how you are going to send in the data through the URL or controls, form controls. Right. Then you can say here if you are sending data through the URL, then use get method. Get කියන එක use කරන්න පුළුවන් URL එක හරහා send කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් post කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You can use post if you are using form controls to send in the data. You want to put this double quote mark. Within double quote mark, you can give either get or post, not both, right? Only one value you can use at once. එක value එකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකම ඉරකේ වෙන් කරලා ගැහුවේ. නමුත් actually භාවිතා කරන්න පුළුවන් එක්ක get නැත්නම් post.
මේක පේනවනේ the form action method කියන දෙක භාවිතා කරේ. ඒතර form කියන tag එක ඇතුලේ තමයි අනිත් controls අපි design කරන්නේ. හොඳයි දැන් බලන්න උත්තරේ අපේ ප්‍රශ්නේ which of the following is the correct statement to connect login PHP from the HTML forms? Right. First answer form action method. Action එක තමයි set වෙන්න ඕනේ. Action එකට තමයි set වෙන්න ඕනේ page එක. PHP page එක. නමුත් මේකේ තියෙන්නේ get කියන method. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරය අතාරින්න පුළුවන්. දැන් අපිට බලපු ගමන්ම මේකේ උත්තර අතාරින්න ඒවා තියෙනවා. දැන් 3 4 attributes බලපු ගමන් මේ submit කියලා තියෙනවා. submit කියලා එකක් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ form එකත් එක්ක. ඒ නිසා ඒවා එකපාරටම අයින් කරන්න පුළුවන්. target කියලා එකක් පාවිච්චි වෙන්නෙත් නැහැ. මේ යට තුනම අපිට එකපාරට අයින් කරන්න පුළුවන්. එක්ක එක නැත්නම් දෙක. දැන් එක සහ දෙක ගත්තොත් action එකට set වෙලා තියෙන්නේ login get කියන එක. නමුත් action එකට set වෙන්න ඕනේ අපිට connect වෙන්න ඕනේ page එකේ නම. එහෙනම් දෙවෙනි උත්තරේ බලන්න action එකට අර login.php කියලා page එක set වෙලා තියෙනවා. method එක get කියලා තියෙනවා. right. ඒතර get කියන method එකෙන් තමයි යවන්නේ. ඒතර correct statement එක මේකේ get the post ද කියලා නැහැ. ඒ නිසා ඕනම එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන get. ඒ නිසා දෙක තමයි උත්තරේ විදියට සලකන්න පුළුවන්. හරිද පැහැදිලිද ඒක ලබා ගත්ත විදිය? Is it clear? Yes sir. Right, okay. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 10 question number 10. මොකක්ද answer එක? What is your answer? Just tell me which of the following HTML code lines is correct to create hyperlinks to the word Department of Examination using the URL. මොකක්ද okay answer එක. okay දැන් ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන එක අපිට මුලින්ම idea එක ගන්න ඕනේ. To create hyperlinks to the word Department of Examination. මේ word එකට තමයි hyperlink එක අපි හදන්න ඕනේ. නේ? ඒතර අපිට display වෙන word එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Department of Examination. So ඕක click කරපුවාම Department of Examination කියන website එකට යන්න ඕනේ. hyperlink එකක් create කරන්න අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේකේ output එක ගැන අපි idea එකක් ගත්තොත් මුලින්ම ওই විදිහට page එක තියෙනවා නම් ඔය page එකේ display වෙනවා Department of Examination කියලා. right? Department of Examination කියලා page එකේ display වෙනවා. මේක link එකක්. මේක උඩ click කරපුවාම load වෙන්න ඕනේ තව page එකක්. මොකක්ද? Department of Examination කියන page එක display වෙන්න ඕනේ. right. දැන් ඕක ලියන්නේ කොහොමද? link එකක් insert කරන විදිය අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. how to insert in links. right. insert in links. HTML වල tag එකක් insert කරන්න පාවිච්චි කරන link එකට අපි කියනවා anchor tag කියලා. ඒක start කරන්නේ ඔන්න ඔය වගේ A කියන එක. A කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ anchor tag. right.
ඊළඟට යන්න ඕන page එකේ link එක දෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා anchor tag එකට තියෙනවා attribute. Right? Then the first thing is give the A. Right? Start angle bracket, then give the character A. A stand for anchor. Then you want to specify the page which you want to link. Link වෙන්න ඕනේ page එක. කියන්නේ link එක දෙන්න ඕනේ. ඒකට පාවිච්චි කරන attribute එකක් href. href කියන attribute එක පාවිච්චි කරන්න. Use the attribute called href. Right? Then you can set the link that you want to open. Here you can set the link that you want to open. Or open කරන්න ඕන page එකේ link එක මෙතනට දෙන්න. Right? දැන් මේ example එකේ හැටියට link එකේ නම මොකද්ද? What's the name of the link here? Exam department එකේ link එක නේ. දැන් අපිට link එක මේකේ තියෙන්නේ www.doeindex.html. එහෙනම් ඒ සම්පූර්ණ link එක මෙතන දෙන්න ඕනේ. www.http then doe.html ඒ විදිහට කියලා ඔය වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ link එක උතන්ට දෙන්න. double quotes ඇතුලේ දෙන්නත් ඕනේ. මතක තියාගන්න double quotes ඇතුලේ දෙන්න. ඔච්චරයි. දැන් වෙන features අපි set කරන්නේ නැත්නම් mainly තියෙන්න ඕනේ href කියන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මෙතන angle bracket එක වහලා අර page එකේ display වෙන්න ඕනේ. display වෙන්න ඕනේ නම. මොකක්ද නම page එකේ display වෙන්න ඕනේ? Department of Examination කියලා දෙන්න. එහෙනම් දෙන්න Department of Examination. ඒ වාක්‍ය ලියලා අවසානයේට අර A tag එක වහන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මෙතන importantly remember what is href. You want to set the value for href, the link that you want to open. Open කරන්න ඕන page එකට අදාළ link එක. දැන් google.com open කරන්න ඕන නම් උතන www.google.com. ඒ website එකේම වෙන page එකක් open කරන්න ඕන නම් ඒ page එකේ නම. හරි. ඒ link එක එතනට දෙන්න. right. ඒ අනුව බලන්න උත්තරේ මොකක්ද? Which of the following HTML code line is correct නේ? දැන් මේක බලපු ගමන් දැන් උත්තර හොයද්දි මේ විදිහට බලන්න. ඒකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇට්‍රිබියුට් එක තමයි href. එහෙනම් href තියෙනවා විතරක් ගන්න. ඒතර 4 5 එකපාරටම අයින් කර හැකි. මේ src කියලා තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරය වෙන්න ඕනේ 1 2 3න් එකක්. href. ඒතර href එකත් එක්ක link එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් page name එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් Department of Examination කියන එක page name එකක් නෙමෙයි. මේ page name එකක් නම් මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ මෙතන? Department of Examination .htm කියලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් .html කියලා තියෙන්න ඕනේ. නම් පළවෙනි උත්තරයත් අපිට දැකපු ගමන් අයින් කර හැකියි. මොකද page name එකක් නෙමෙයි එතන. එහෙනම් උත්තරය 2 හරි 3 හරි. මොකක්ද ඔය දෙකෙන්? මොකක් වෙයි කියලා හිතෙන්නේ. උත්තරේ දැන් තුන්වෙනි උත්තරේ බලන්න. href එතනට හරි href වලට link එක දීලා තියෙනවා ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ alt කියලා එකක් තියෙනවා. alt කියන්නේ attribute එකක්. anchor tag එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Department of Examination කියලා තියෙනවා. දීලා මෙතනින් angle bracket එක වහලා එළිය මොනවත් නැහැ. එහෙනම් මේ තුන්වෙනි කෝඩ් එක තුන්වෙනි උත්තරේට තියෙන කෝඩ් එක run කරා කියලා page එකේ මොනවත් display වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? display වෙන්න ඕන text එක එතන ලියවිලා නැහැ. page එකේ display වෙන්න ඕන text එක
මෙතන ලියවෙන්න ඕනේ. එහෙම ලියවුනොත් තමයි page එක text එක display වෙන්නේ. එහෙනම් උත්තරය ඉතිරි වෙන්නේ 2. 2 බලන්න. Second answer href, then the link which you want to open ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ angle bracket එක වහලා එළියෙන් තියෙනවා department of examination. අන්න හරි. දැන් මේක තමයි අපිට page එකේ පේන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ උත්තරය තෝරගන්න. එතකොට හොඳින් බලන්න බලපුවම මේ තීරිය අපි හරියටම දන්නවා නම් උත්තර එකපාරටම අයින් කරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට උත්තර දෙකයි බොහෝ වෙලාවට ඉතිරි වෙන්නේ. මේ දෙක කම්පෙයාර් කරලා අපිට හරි උත්තරයට එන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම කියව ඉන්න එපා. එතකොට time එක wasting. හැම අකුරක් ගානෙම කියවන්න යන්න එපා. මුල බලන්න අදාළ නැතිව තියෙනවා නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට අපිට ප්‍රශ්නය මොකද්ද? ඊළඟට කිව්ව ප්‍රශ්නය 15 නේද? 9 10 23 23 බලන්න. Which is the most suitable HTML form element input type in which the user can enter his credit card secret number? The credit card secret number එක යවන්න අවශ්‍ය element එක input element එක මොකක්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. දැන් form elements ගැන කතා කරද්දී අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයකදී form elements ගැන මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේම structured එකේ අහලා තියෙනවා මේ form elements ගැන. ඒ නිසා form elements දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් කෙටි ප්‍රශ්නෙත් එකක් තියෙනවා 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි නම වගේ දේවල් address එකක් එහෙම යවනකොට form එකේ පාවිච්චි කරන element එක තමයි text box කියන එක. ඔන්න ඔය වගේ box එකක්. right. දැන් සාමාන්‍යයෙන් නම name එක අපිට label එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන්. නම කියන එක hidden කරන්න ඕනේ නැහැ. නම අපිට කාටවත් පේන්න යවුවට ගැටලුවක් නැහැ. අපි APN සිල්වා කියලා නම හැමෝටම පේන්න යවුවට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් credit card information, credit card number කියන එක අපිට පේන්න හැමෝටම පේන්න යවන්න එක security එකට බලපානවා. credit card information කියන්නේ sensitive information එකක්. හැමෝටම පේන්න යවුවොත් වෙන අය අතටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් credit card numbers කියන්නේ ওই වගේ අංකනේ තියෙන්නේ. ඔය අංක වෙනුවට අපි මොකද කරන්නේ? අංක ටික hidden කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ hidden කරායින් පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ තමයි යන්නේ. දැන් පේන්න යවනවා නම් ඒක ඒ control එකට අපි කියනවා text කියලා. මේක text box නැත්නම් කෙටියෙන් text කියලා කියනවා. text box එකේම අකුරු පේන්නේ නැති වෙන්න යවනවා නම් අපි කියනවා ඒක password කියලා. හරි මේ දෙවෙනි අවස්ථාව password කියලා කියනවා. type කියලා තියෙනවා attribute එකක්. මේක සම්පූර්ණ කෝඩින් එක මම ඊළඟට කරනවා මේ controls කරද්දි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේම type කියලා attribute එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ උඩ තියෙන එක ගන්න ඕන නම් type attribute එක text තමයි වෙන්න ඕනේ. යට තියෙන box එක ගන්න ඕන නම් මේ type attribute එක මොකක් වෙන්න ඕනේද? password කියලා set වෙන්න ඕනේ. password කියලා තමයි set වෙන්නේ. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් මේකේ උත්තරේ ගන්න. Which is the most suitable HTML form element input type in which the user can enter his credit card secret number. නම් හතරවෙනි උත්තරේ තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ.
right හොඳයි 23 ඊට පස්සේ අපි කරන්න කිව්වේ මම 28 වෙනි එක මට හැබැයි පොඩි ගැටලුවක් මතුවලා තියෙනවා අපේ පැත්තෙන් මගේ පැත්තෙන් මේ පවර් කට් එකක් වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පවර් තියෙනවද ඔව් සර් තියෙනවා හරි මේ පවර් කට් එකක් තියෙනවා මගේ බැටරිය සහ රවුටර් එක තව චුට්ටකින් ඕෆ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා එහෙම වුණොත් එතකම් මම කරන්නම් පවර් ආවොත් හරි පවර් ආවේ නැත්නම් මම තව දවසක් දාලා මේ ඉදිරි ටික කවර් කරන්නම් හරි හරි සර් හරි හොඳ අපි ඊළඟ එක බලමු 28 which of the following is a valid example for a PHP variable name මෙතනදී variable name කියන එක අපි ගිය සතියේක ඉගෙන ගත්තා PHP හරහා variable එකක් assign කරන්නේ කොහොමද කියලා. PHP කියන එක අපි ඔය වගේ open කරා variable එකක් හැම වෙලෙම assign කරද්දී මොකද්ද භාවිතා කරන්න කිව්වේ මෙන්න මේ dollar mark එක. dollar mark එකත් එක්ක අපි name කියලා දැම්මොත් ඔන්න variable එකක් විදියට PHP මේක identify කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි නමක් set කරද්දී right if you are setting a name for the variable then you are following some set of rules right when we are learning the Python programming I think all of you know what are the rules you are using when deciding the name for variables right can you remember these rules right? All of these programming rules are okay for here also except the start with dollar PHP වලදී අනිවාර්යෙන් dollar mark එකකින් start වෙන්න ඕනේ ඒ ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම ටික අර Python වල භාවිතා කරපු variable එකකට නමක් දෙනකොට අපි follow කරපු rules ම තමයි right මට කියන්න බලන්න එකක් what are the rules you are using when determining the variable names මොනවාද එකක් කියන්න බලන්න do not keep space between words yes no spaces between words Achinta says that no spaces between words that's correct no spaces between words තව එකක් ඒ වගේ can't use keywords yes not allowed to use not allowed to use keywords or another name for keyword is reserved words reserved word example for or while right for while these are some example these words are allocated for some other purpose right therefore you can't use as a variable name then another one is you can't use special symbols can't use special symbols except which one special symbol use කරන්න එපායි කියනවා නමුත් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් underscore කියන එක underscore Python වල underscore ඇරෙන්න වෙන එකක්වත් භාවිතා කරන්න බෑ PHP වලදී තව එකක් එනවා dollar mark එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Python වල dollar mark use කරන්නත් බෑ PHP වලදී dollar එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ ඒ නිසා dollar mark use කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ
දේවල් තමයි අපි හිතන්න ඕනේ නමක් දෙනකොට variable එකට නමක් දෙනකොට සැලකිය යුතු කරුණු. අපි බැලුවොත් මේ ප්‍රශ්නය දිහා which of the following valid එක PHP දැන් පළවෙනි එක මේ at symbol එකෙන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක invalid. දෙවෙනි එකේ and එකෙන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒක invalid. තුන්වෙනි එක $1 එකෙන් පටන් අරන් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට consider කරන්න පුළුවන් මේක. නමුත් ගැටලුව තියෙන space එකක් තියෙනවා. class එකයි මේ name එකයි අතර space එකක් තියෙනවා. space තියෙන්න බෑ කිව්වා. නිසා තුන්වෙනි උත්තරේ invalid. හතර පටන් අරන් තියෙන $1 එකෙන් හරි. එතකොට underscore භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ උත්තරේ හරි. පස්වෙනි එකත් වැරදි පටන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් මම මේ පහම අරන් පැහැදිලි කරාට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ කෙලින්ම $1 වලින් පටන් අරන් තියෙන්නේ මොකක්ද? අනිත් ඒවා දිහා බලන්නවත් එපා. $1 වලින් අනිවාර්යෙන් $1 එකකින් පටන් ගන්නවා. එහෙනම් 3 සහ 4 විතරයි ඉතිරි වෙන්නේ. මේ දෙකෙන් 4 උත්තරේ මොකද තුන්වෙනි එකේ ස්පේස් එකක් යූස් වෙලා තියෙන්නේ. 28ට ඒතර උත්තරය වෙන්නේ 4 වෙනි උත්තරය. ඊට පස්සේ 30 කියන එක බලමු. Which of the following is valid example for CSS class selector? Class selector. අපි ගිය සතියේ මේ CSS ගැන in detail ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. එතනදී ID selector කියලා එකක් ඉගෙන ගත්තා. ඊට group selector ඉගෙන ගත්තා. class selector කියලා එකක් ඉගෙන ගත්තා. මතක ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒක මතක නම් අපිට මේක එච්චර හිතන්න දෙයක් නැහැ නේ. class selector කිව්වම අපි දැන් අනිත් දෙක බලමු. ID selector කිව්වම අනිවාර්යෙන් hash symbol එකෙන් පටන් ගන්නවා. group selector කිව්වම comma use කරනවා. හරි. class selector කිව්වම dot එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඔය තුනෙන් තමයි අපි වෙනස් කරේ. එහෙනම් මේකේ dot එක තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ විතරයි. එක තමයි උත්තරේ. අපි තියරිය දන්නවා නම් ගොඩාක් ලේසි දේවල් තමයි තියෙන්නේ. 31 බලන්න 31 වෙනි එක නැවත අර තියෙන්නේ get post දෙක භාවිතා කරලා. Which one of the following is false regarding HTML form method? Get and post. මට දැන් උත්තරේ කියන්න බලන්න අර ඉස්සෙල්ලා වගේ chat box එකකින් එවන්න බලන්න උත්තරය. දැන් කියන්න පුළුවන් ඔකට උත්තරේ. yes අචින්ත බලන්න ආයෙ පාරක්. අනිත් කුමුදන් and අම්මාර් මොකද කියන්නේ? What about the answer here? The first one says both methods are used to transfer data from client side to server. Methods දෙකෙන්ම මොකද උනේ? Methods දෙකම use කරේ data send කරන්න, transfer කරන්න. එහෙනම් statement එක හරි. Yes, Amar, yes, Amar, you said number 2 question, answer number 2 is the correct. Yeah, that's the correct answer actually, right? Good. Get method is more efficient than post method. මොකක්ද more efficient? Post method එක, because it's not restriction sending long data. Through the post method, you can send sensitive data as well. You can send any amount of data. No restrictions there. Therefore, more efficient one is get method. Therefore, the answer is second one. Third one, get method is more suitable to send sensitive data. This more suitable one is post, not get one. Therefore, third answer is incorrect. Post method does not have limit on size of data. Post method dekhe limits නැහැ. එකත් හරි එතකොට.
Then post request cannot be bookmark. Yes, that's also correct. Only get request cannot can bookmark, right? Therefore, the answer is second one. Right. Okay. I think all of you are clear. The getting answers. The මේ වගේ answers නම් කියවන්න වෙනවා ටිකක්. right? ඒ නිසා අර වගේ තැන් වලින් කාලය ඉතිරි කරන් මෙතනට ටිකක් අපිට කාලය චුට්ටක් විනාඩියක් විතර වැඩි කරන්න ඕනේ. නමුත් තියරිය දන්නවා නම් එකපාරටම මේක අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක කෙලිම ඩිරෙක්ට් තියරියෙන් ආපු ප්‍රශ්නයක්. ඩිරෙක්ට් ක්වෙස්චන් එකක් මේක. ඒ නිසා අමාරු ගණිතයට දාන එකක් නෙමෙයි. අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න ටිකක් බලමු. 2018 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මුලින්ම ඉස්සෙල්ලකේ false එක නේ දාන්නේ. Which one of the false regarding the get method is more suitable to send sensitive data. එක false එන්න ඕනේ. statement එක false. මේකේ දෙක තමයි ආන්සර් එක හරියටම මම ඒක චුට්ටක් බලන්නම් මම හිතන්නේ ඔය දෙකටම ලකුණු දීලා ඇති. හරි මාකට් ස්කීම් එකේ මේක බලන්න. දෙක සහ තුන දෙකම correct statement false statements. Get method is more suitable to send sensitive data කියලා මේකේ තියෙන්නේ. නමුත් statement එක false, right? මේක false. දැන් මට එකපාරටම ගත්ත උත්තරේ දෙක. Get method is more efficient than post method. Right? More efficient එක post. ඒ නිසා දෙක කියන එකත් false. තුනත් false. ඔය උත්තර දෙකටම ලකුණු මම check කරලා කියන්නම්. දෙකටම ලකුණ දීලා ඇති. right අපි ඒක තියලා ඊළඟ පේපර් එකට යමු. ඒකේ මුල්ම ප්‍රශ්නය විදිහට තියෙන්නේ 14 නේද කිව්වෙම 14. And consider the following statements regarding HTML. Statements තුනක් දීලා තියෙනවා. HTML frames are used to divide a browser window into multiple sections. right මෙතන මේ frames කියන tag එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. We should know how to use frame tag in HTML. right now I am going to explain how you can use frame tag in the HTML. frames use කරන්නේ right why we are using frame is to divide the browser window into several sections. right suppose this is the browser window. Then if you want to divide this browser window in this way, right in that way you can use frames. මේ විදිහට browser window එක කොටස් කීපයකට divide කරන්න ඕන නම් right if you want to divide your browser window into several parts, several sections, then you can use a frame tag. right then we'll see how you can use this frame tag here. That before using the frame tag, then something you want to know here,
the sizes, how we are going to allocate sizes for each sections. මේ size එක කොහොමද allocate කරන්න කියලා. දැන් මේ වගේ දෙයක් අපි කරනවා නම් අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මේ සම්පූර්ණ window එකේ මෙන්න මේ ටික කොච්චරක්ද. ඒක percentage එකක් විදියට දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් pixel විදියට දෙන්නත් පුළුවන්. You can give this size either as percentage or pixel. Suppose if you are using you want to use the percentage mark, then you can say in this area is 10%. 10 කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුළු page එකෙන් 10%ක් මෙන්න මේ area එකට වෙන් කරනවා. ඒ මේ horizontal පැත්තට. දැන් මේක 10ක් වුණොත් එහෙම මේ ඉතිරි ටික ඔක්කොම 90ක් කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ 90 section එකෙන් නැවත මේ area එකයි මෙන්න මේ area එකයි ආයෙ වෙන් කරන්න ඕනේ. අපි මේ area එකට 10යි කියමු. නම් ඒ area එක 10ක් වුණොත් ඉතිරි ටික 90යි කියලා ගන්න. අන්න ඒ වගේ sections අපිට බෙදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි මම හිතන්නේ මට ඉස්සරහට ගෙනියන්න බැරි වෙයි මගේ බැටරිය මේක අන්තිමටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සහ රවුටර් එක යූස් කරන්නත් බැරි තත්ත්වයට දැන්පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් නතර කරනවා. 8 වෙනකම් මම කරන්න හිටියේ අද 5 ඉඳලා 8 වෙනකම් මට විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ලයිට් ආවොත් මම පෝස්ට් කරන්නම් මැසේජ් එකක් WhatsApp group එකට. ඒතර ආයෙ ජොයින් වෙන්න. එහෙම නැවුනොත් මම තව දවසක් වැඩිපුර දවසක් කරනවා. හිතන් ඉන්නවා සෙනසුරාදා 2ට වගේ කරන්න. තව ක්ලාස් එකක් මේ සතියේ ඒක මන් දිනේ දැම්මයින් පස්සේ group එකට ඒක පුළුවන් ද බැරිද කියලා එදාට පොඩි note එකක් දෙන්න. හරි. හොඳයි එහෙනම් අදට මට නතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ light case එකකින්ද. Right, okay. Thank you very much for the participation. Sir, thank you, sir. Right. Okay, welcome.